Femme blanche raciste jette boyson au visage d'une serveur noir. LSD choquée lorsqu'il noir se venge. Le tintement des verres et le doux murmure. Des conversations flottant dans le restaurant tandis Nathan Collins sigest, cravit dans la zone du personnel prenant un dernier souffle stabilisateur la foule haute de gamme, ce soya semblait encore plus animicule d'habitude il pouvait sentir, le poids des dizaines de pleins d'espoir, évaluant shocking de ses moves, ce soya ne serait pas different qu'un la route en parcours. Serveur avec la souris resto.com continua à avancer quand il s'est approché la table dans le coin. Son expression polyhabitual glissateuse, legiment se il y avait, femme qui avait été prévenue que Rebecca Hastings était une dirigeante de haut niveau, une quarantaine d'années habilement impeccablement étudiante un coup de will à son téléphone avait un air d'impatience visible. Elle ne leva pas les deux alors qu'il s'approchait comme si n'était pas là avant soi à tous. Madame Nathan salua en gardant un ton aussi du que possible commences par des logazus ouplate. Les yeux de Rebecca clignaron, à peine dans sa direction, elle soupira en une brute forte et dramatique qui semblait destiné à être entendu par tous ceux qui se trouvaient approximate suppose et de pactoi montagne est précieux. Nathan, sentit sa mature se sera legiment mais garda son expression neutre dot il origine per tout de suite, diddle en hocken parlement lattatn se dirigeant vers la barrière Louis. Il entendit un murmure venant de la table de Rebecca, sa voix basse mais pointy du doigt. Je n'arrive pas croire qu'il ayant embouché quelqu'un comme lui, icicet en droit, avec des normes de stand le commentaire, a frappe plus forte que Nathan ne voulait l'admettre, prise sur la bout, el dos se resserra momentanément avant, qu'il ne prenne une autre inspiration pour se stabiliser si n'était pas la première fois qu'il a eu affaire à des gens comme Rebecca. Il connaissait le type de personnes qui assumient sa position, d'une manière ou d'une autre et chose à propos de son caractère, de sa valeur quand il est revenu à sa table, une bouteille à la main. L'attention de Rebecca était toujours sur son téléphone. Voici votre eau madame, dit-il en la versant uniformément avec précision. Ses yeux se lèveront, pour l'étudier comme si elle pouvait dire qu'un sexe s'était retrouvé sur sa table, de nouveau nest cep. Sa voix était dédaigneuse. Chaque mot en P.O. Bob. Nathan posa la bouteille avec précaution. Je travaille ici depuis un moment maintenant. En fait il répondit d'une manière subtile. Hausa un sourcil. Etienne sourire n'aquas sur ses lsvres. Suppose que tu sais que c'est une glisse des hautes en bus. Elle regardant avant retour à son téléphone. Nathan ressentit, une brave envie ardente de dire quelque chose qui lui rappellerait était, tout aussi humain qu'elle mais. Les années lui avaient appris la patience. Il savait qu'il ne fallait pas que la paspilla ses mots sur quelqu'un qui ne les entendrait pas. Je reviendrai bientôt. Pour prendre votre commande, madame dit-il à la place. Voix.com et Mazari. Sans attendre sa réponse, il se tourna et se dirigia vers la table suivante. C'est pas étant stables, alors qu'il se déplaçait entre les tables. Nathan a essayé de se débarrasser, mais le commentaire de Rebecca reste un rappel que pour certaines personnes ses efforts pour excéder son réel ne signifient rien et elle était assise là. Dans l'un des meilleurs restaurants de la ville comme sit out lui à, au moins pour l'instant il resterait professionnel. Il continuerait de servir avec la souris comme il l'avait fait aux les jours avant, mais il n'y pouvait, sempre que de penser qu'à jour, des gens comme Rebecca recevraient un petit rappel que, dans la vie ne se plierait pas à leur privilège. Nathan continua, sa tournée, sa concentration, stable alors, qu'il se déplaçait, de table à table, laissant sa rencontre, avec Rebecca derrière, lui du mieux, qu'il pouvait, chaque échange poli, chaque échange sincère souriait des autres clients, lui rappela pourquoi il aimait son travail malgré des moments comme ceci mais à mesure qu'il approchait la table de Rebecca, il ressentit une fois de plus un sentiment de malaise. Rebecca societals bras craises, la regarde d'or était impatient, elle la regardait approcher à bien, il était tang, dit-elle d'une voix forte bord d'irritation. Je suis aussi ici attanged, une simple commande boyson, comme CCET indroit. Ovate des excuses toute la journée pour la tente répondit Madame Nathan d'un ton égal imposant le verre devant l'il garda son expression.com stable. Y a-t-il autre chose que je puis vous apporter maintenant?
Elle prit le verre et wanka un long regard scrutateur avant de prendre una lenti gorgi. Posant le verre elle se pencha eneriri sun regard perkant. G Neil voulait eight. Impoli comencatil meme si sun tong sugare le contraire. Mais genie po mempicar. Des remarques à quel point les normes ishant change récemment. Vous savez, à l'époque si, restaurant norat, pa besoin d'une quota de devant. Pour remplir, son l'expression de Nathan ni fablet pa. Mais il sentit la piqûre de ses perils. Et deliberament, Madame G vous assure que tout le monde, ici est embauché pour ses qualifications. C'est vrai sour, it-l.com.mec l'air muse. GD c'est juste que c'est évident qu'il font dans un endroit comme celui-ci essayant démontrer leur inclusivité. J'ai fait un petit geste, monsieur de la main. Mais G suppose que c'est comme que les choses sont maintenant, nous devons faire de la place. Meme si thela signifia qualid bes on ped Nathan Sarah les mains derrière son dos, la tension montée, alors qu'il la tade pour garder son visage compose. G Suisse ici pour mâcher que votre expérience, est aussi, bon que possible, madame, si à quelque chose de spécifique que vous souhaitez, serai hero de lo, lest you de Rebecca se plisserent comme, pour le métro de fi de Senfuir.g, prendrez le saumon pour et vous, qu'il soit prépare selon les normes habituelles du restaurant lochant sur la habituelle et una peak ap in vo. Son regard toujours fixe sur Louise avec l'ele meme jugement scrutateur, qu'elle avait mis en garde depuis qu'il avait approché pour la première fois. Bien sûr, Madame G. Valère IACQ Nathan incline soon il tourne la tête pour tout, et la cuisine mais tandis qu'il le fait, sa voix la suivit suffisamment fort pour faire tourner, les têtes approximate c'est vraiment, dommage à quel point, les normes en base, mais G suppose que de nos jours, nous devons faire en sorte, que tout le monde, se senti la bonne venue quoi qu'il res, le poids de ses mots passate sur shocking do, una coupure d'élaborer, destiné à l'audiami en uer. Il garda la tête haute en passant devant d'autres tables, repoussant la frustration qui montait dans sa poitrine, il avait fait face à la una sorte de préjuge avant et il sava. Comment le gira mais si soya, le sentiment de justice persistate, dans ses mots laissant, un eragut, a mère de retour, et la cuisine, il transmet l'ordre au chef d'une voix ferme mais la colère majotate sous son extérieur. Comme chacun, de ses insults pointus frappant plus profondément que la patience de Nathan était à fleur de peau alors qu'il se déplaque entre les tables. Com habituel battu par la vague incessante d'insults venant de la table de Rebecca. Chaque mot acerbe chaque regard me presentait surtout son insinuation. Selon lequel il était d'une diversité supérieure brûlée dans son esprit shocking. Do uni bob qui le blessé plus profondément était habitué aux clins in palis, mais son manque de respect total était affronté avait rendu cette soirée différente de toutes les autres dans la salle. Il l'avait levé à nouveau la main. Lui faisant signe de descendre d'un geste exagéré et tapotant son verre vide contre la table. Comme pour la humilia davantage en prenant una profonde inspiration Nathan s'appliqua en forcan son ton a rester eagle madame. Voulez-vous, una recharge, demanda-t-il d'une voix hachi mais calme. Rebecca n'y répondit, pa immédiatement et le regarda simplement, avec si sourire, suffisant et noé bien, tu as finalement décidé de te montrer, ricanati. Lord G. Kumenke, a pensa que, les normes de service n'avaient aucune importance pour vous. Nathan ressentit, uni pointe colla, mais il s'est force à hoquer la tête. G. m'excuse pour la poids, répondit-il. G. tapot un verre tout. 18. O gen suis, sur tout le faire, dit-elle d'une voix assez forte pour que tout le monde approximate. Ils te garden probablement, seulement parce que tu fais l'endroit semble inclusif et apres tout. Ils ne voudriant pa preda patio et Nathan sentit, sa patience sispoisa, salunient, du feu dans sa poitrine qui montait, jusqu'à un point, de rupture il redressa ses épaules en rencontrant son regard, directement dame Jagonyama place ici comme tout le monde, Rebecca laissa acapa en riad d'or, la son était egu et froid. Ni nous laurence pa vous nats, rien de plus cage et ilsav besoin de quelqu'un pour remplir un quota, et vous étiez pratique de vrai, et to reconnaissant qu'il vous ayant meme les entra, ici il fit un petit pan avant sa voix basse mais point le respect est un rue a double sens, madame si vous le voulez, sas den montra un pel de bord. Le visage de Rebecca est tordu deraged et avant qu'il n'y hazel a regi enatropant son vera etn jettant lo restant directement sur lui, le liquide glace a éclabis son visage ecamist echemist ecament instantanément de
Remparant la peace tandis que les autres clients se tournent pour regarder, la skein se déroule, leurs expressions silent du choc, à l'indignation, silence use pendant un moment. Nathan se tenait lors de goulinant delis arrives sur l'expression triomphante et suffisante de Rebecca, mais au lieu de recula, il sentit sa propre cola de acute border. Plus contenable au niveau inquietus pa madame dutel d'une voix teinty, de sarcus mej veste churcha set recharge pater meme qg vest me precipiter on p okaji ni voudre pa perdre, davantage tong presu tang ici. La bouche grande ouvet stupefate, elle repris rapidement sun sun visage, se tordon de froir, excuses mors qui fais de penses, q2 par els, a quelqu'un qui pense devoir du respect sans rien montrer en ret, ari acute tor que t-il.quelqu, single quotes undine flexible qui croit q l'argent louis permit de traiter les autres comme des dechetso. Visage de Rebecca devant rouge sa voix tremblait de rage, comment osus tu me parles comme ca tenez quempetit serveur pretentu, qui n'a aucune idée qui il a affaire au g sais exactement, au qui j'ai affaire dit Freudman. Nathanit G. pense que tout le monde ici osé, lest de Rebecca brillant, lorsqu'elle ouvrit la bouche, mais avant qu'elle n'y puisse répondre, James le directeur du restaurant s'est approché de son entreprise d'expression alors, qu'il regardait entrer au atelier un problème ici, demandait sa voix ferme mais avec une note claire d'autorité. Rebecca se tourna vers lui, s'accrochant instantanément à sa présence, alors sa chance de reprendre le contraire. Oui, il y a un problème si serveur était impoli et gigisigis qu'il soit renvoyé. Immédiatement, Genie me lasserai pa insulta par un quelconque remplace. De quotas elle regarde, de James quitta, Nathantrum de l'eau du trainer Rebecca dont le visage était tordu par la cola, il prit une inspiration mesurée, savoix.com, mais ferme, madame, nous avons une politique stricte contre les comportements abusifs, envers, notre personnel, je vais devoir vous demander de quitter cessui car quillis, de choc la bouche grande ouverte, de incrédulite, vous me demandez de partir. Je suis inclined payant. Oui madame, répondit James. Tong resolu checky est votre dernier avertissement nous sommes heureux de vous rembourser. Votre repas mais j'ai besoin que vous quittiez la restaurant Rebec sequa la tête. Ses rage s'intensifiant alors qu'elle croisait les bras. Non tit-l.voix. Sharp genie ves nul pas tant qcat omnes pa renvoy. Genie serai pag to horace comme un inconnu. James supera emphasen signe alehatus diapla. Madame si vous refuses de parternus, devrons appeler la sécurité. Le visage de Rebecca se tordit, encore plus. Cessu devront fous, de fureur alors qu'elle réala cette son. Define facet, quatira davantage, la tension des tables environnantes. Appelles, lisez tout le monde, voir comment, cet android, traitesses, milers clients. G. Cone day, gens dance, setville day, gens importance, James simplementaten son regard, inabranlable, la sécurité, arriva quelque instance plus tard about firmament pres de la porte, indiquant Claremont, qu'elle n'était plus la bonne veine, realizing qu'elle n'avait pas la choix, Rebecca attrapa son manteau et sac, sa bouche se serra dans, una ligne rigide, et furieuse, alors qu'elle se appartemait alors qu'elle se précipitait vers la sorte, elle se retourna, una dernière, fois en regardant directement Nathan, c'est pourquoi tous les gens n'ont pas leur place ici ricanat-il, sa voix, du goulinan devenant aucun, sans de respect aucun classe rien que du droit tu nisaris, jo marine, d'autres qu'une non plus import oils vous, laissant entre la peace était silencieuse, chaque client regardait avec stupor, et Nathan sentait, le poids ses perils, la leda it la bile mais il se tenait about, sans branche il la rencontrait garde, sa voix, stabilité portant je suis toujours là, debout Rebecca Lisa acapor un cri furio torna alors les talents, et sortit entrom par la porte qui se referma derrière elovic un dernier brute sword, satisfaisant le resto risasat, la gravette de ses perils persistent lordment, dans l'air, plusieurs clients regarderant Nathan off-front. Des hawkmans de tit compadissants et quelques mots de soutien chuchotes pour la première fois si la il ressentit, la victoire quel que soit la pouvoir qu'elle pensait avoir il s'est effondré des qu'elle a révélé qui elle était vraiment. James A. Miss Unman sur l'épaule de Nathan son expression sympathique too, has been gire kaji suis des sur q2ies de traverser que Nathan hacha la tête son visage, était encore humide mais son esprit était stable merci James, j'apprécie. Returnant à sa tournée, il savait que quoi qu'il arrive, il ne le savait que était, gens comme Rebecca Hastings la fête dis,
Le restaurant états progressive entrevenu à sunbert amont, habitual de conversations tranquilles et decliquitis let's apres la sortie dramatique de Rebecca. Mais la tension persistate, les clients jetient, parfois, un coup de will. Nathan Hokant, la tête avec une approbation si, d'autres, offrente sereas, sympathiques, citate comedian Q2, la salle se soit silencissement, rassemblée author de Louis, leur solidarite silences renfocat sun moral, alors qu'il continua sa tournée. James Latera apart. Son expression firm mais, rasher antonin, je voulais machera, Q2 allait bien apres to qui. James fit un geste vague vers la porte au Rebecca vate fates un spectacle Nathan laissa a kappa, un long supersentent, le reste de sa cola, eb saloina way, g vespine, just fatigued trader avec des gens comme elle, James Hotcha, a la tit, son visage sadoucissant, elle n'est pas la première, etc. Doute qu'elle soit la dernière mais, tu l'aspingir tu es tenu bon mime compte, elle a perdu la contraille. Li fate, una pas sa voix st tombi plus bus etn vous inquietas, paclseid meta, ses menaces a execution. Nous allons gira thela vous ni seres, pacl face, 8th, Mercy James Nathan a répondu en sentent le poid se celever un pel plus. Japresi vraiment qu'il soitos les deux retournes alertex respectives mais alert q Nathan continuate son court de travail. Il n'y pouvait passer. Débarrasser du souvenir de la dernière redis, mots haino resiniert, encore dans son esprit males à la satisfaction de l'avoir forcé de petit, élevate dacia fate face, a des gens comme, elle auparavant, mais rarement, quelqu'un avait office aussi avattement son préges et sentiment de droit alors que la noi tout, et sa fin, Nathan n'y pouvait s'empuquer de se demanda si c'était vraiment, la dernière fois qu'il. Vor Rebecca Hastings quelque chose dans les regards. Dans ses uset Freud certitude son pouvoir sistendo de la des mers du restaurant l'amitate mal à l'os. Il avait déjà vu si genre de droit au par avant la croyance culagent, et les relations pareillant la protéger des conséquences de ses actes. Le lendemain de Nathan la malaise persistant cesse de via, justified, il est arrive au restaurant pour son court de travail du soir et trouve quelques uns de ses collègues qui regardent vers lui avec des expressions étranges certains encourageants d'autres unpelled inquiets quand elle atteint la zone du personnel. James était un tenant un dossier, dans une main son visage, plus sérieux que d'habitude, Nathan James dit en lui faisant, signé de si, il semble que nous n'ayons pas encore fini avec Miss Hastings apres tout, le stomac de Nathan se serra il s'est passe quelque chose comme que J. James, en fulatant, le dossier a envoy una plainte officielle à la direction affirmant, que vous étiez impoli, ictate peb professionnel, de la part de vous de l'avoir embarrassé, devant d'autres clients et il s'est arrêté, une note de colabrillet, dans ses yuxku leves hasli en raison de sa race, Nathan sentit, una bouffée de cola montame il s'est force, arresta comme, elle m'a jette son verre, James, et2, le monde et vous comment, elle m'a parle, G sais existe exactement, ceqj dit à la direction. James Louis a assure que nous avions, les témoignages d'ormoins, s'inclines, quajait témoin de l'incident, tethela corroborant, votre version de l'histoire. Nathan expira, en ressentant un meling de soulagement, et de frustration, mais, pourquoi olerazi loin, elle s'est dacia humili, pourquoi ni pelpa simplement laser tombe, James utun petit surea ama, les gens comme elle n'y sont pas habitués à ce con leur, disnan, elle s'attend à ceq tout la, monde se plie à ses exigences et quand ils ni le font pas elle sen pra, a nous mais ni vous inquietes pas. La direction est de notre kit, il savant quel genre de personne lst, ils ont vous des plans.com lacn, avant les menaces vides de la part de gens, qui pensent que leur statut signifie qu'ils sont intouchables Nathanals a c'est de tendre legiment bien que la cola mijotate encore Mercy James Japersi. James Louis fit on signe de titre fermetu, island de nos millers serveurs, Nathan, nous nite licerens pa passer kit de quelqu'un comme lce, nest quun formala tequelque, chose que nous devons regular, el ni revindra paci ovic, set assurance. Nathan a commence son court de travail, mais la rencontre Rebecca quia les una marque, il ressentate una tension persistente se demandant si elle continuerait sa campagne contre lui à l'extérieur du restaurant un semaine plus tard alors que Nathan terminate son service, il vit une silhouette familière marquer à travers la porte. Rebecca Hastings a l'air aussi suffisante et fier de son droit que à l'ennui de sa confrontation avec lui. C'est un scan, le restaurant, avant de se fixer sur Nathan et elle marche sur son expression dure et inflexible Nathan.
Detail, son tong dégulinant, de sarcasme, toujours, GVA Clement, l'endroit na plus des normes, Nathan garde son expression. Combine QSA machoyas et soit seri madame si vous êtes ici pour donasil vous plot essays, sinon G vestivor vous demande de partie, Rebecca Lesa a capa on raya bruyant et maker, vous penses que, vous tisen, position de me, demande de partie, Lara Kane, G Suisse ICI pars QG vins de découvrir QCE restaurant AEU la coulette, d'entre de moi, ETJ l'intention de faire savoir à votre responsable exactement, CEQG, pens de cette décision pour laquelle on vous, a demande pratima, trade execu d'autres et il n'y a aucune raison de la répéter. Nathan a répondu, à santen firme, tu peux respecter notre politique IESOU tu peux ola alior. Rebecca sera prohacha, esse voix, basint, usqua, un murmur venimo. Tu penses, QCET, indroid say, soki de toi la seule raison pour laquelle tu es encore là c'est parce qu'il violente, regarde rinclacifs, sans leur précieux quota dida. Vous n'êtes wearies les rues même si les mots, etient comme con geifel vvet coupante. Nathan prit une profonde inspiration et luta, pour tenir bongi Suisse, ICI pass QG Suisse, bon dans mon travail. Dittel Freudman quelque chose que tu n'y, comprendras jamais te ceq tu sais. C'est comme traiterals. Gens les gens comme ils sont indécis de toi sans seria narquas silaria. Narquas silaret, les gens comme toi font semblant tu apart. C'est toujours si évident, peven port à quel point tu essayes de t'intégrer, tu es toujours aussi bien. Nathan Sarah les poings, sentent la brolia, de ses mots, danse poitrine, elle se tenait là savrin chaque insult comme si elle, méthode au défi de répondre. A croix son regard refusant, de détourner, le regard oh ni tinquiet. PALA continue sur son, tondagolinet de fausse sang parti plus vous essayez, de grimper plus durement, vous tomberez, les gens comme moi, elle audacia, vous avant tout sarus toujours la lead qu'elle regarde son sourire grandissant alors qu'il observe chaque mot venimo mais Nathan ni l'état pas reculant cette fois, il innovate, osses si mo, James apparat, a quitte do, expression grave alors qu'il regardait entre les deux. Miss Hastings nous en avant dacia, discute vous avez et bani pour votre comportement envers notre personnel et cette décision estimée, lest you de Rebecca brillarant alors qu'elle tourne son attention vers James, tu as une idée de qui te parles G corne des gens qui parent ruina, cet indroid le visage de James, etate comme, esse voix, etate fermadam, ce restaurant defend, les respect et legalite tang pour ses clients que pour son personnel. Vous avez viol ses valazettes pourquoi nous ne vous savions plus Rebecca se mocha croisant les bras avec de filles il s'agit de protegetin. Petit jeton ici époque crachetil en faisant un geste vers Nathan tu es père de la mauvaise. Presse tu n'y penses paq c'est qu'une petite masquerade vous faire ressembler à des héros Nathan Hauser, un sorcel une trace de suere na qua tyrant sur le coin de sa bouche, oui peta qu'il a dit d'une voix comme qu'il sent just. Fatigues des gens comme toitratant les autres comme ses étaient inférieurs à elle s'est tourné vers lui, les yeux flamboyants tenaz parta place dans des endroits comme celui ci tu jamais la seule raison pour laquelle vous êtes ici c'est parce qu'il ont besoin d'une quota vous êtes just ici pour les photos et les relations publiques Nathan a rencontré en regard. Esse cola n'est plus cathédrale l'étendant que la seule chose que vous apportes dans des androids.com celui ci est en rapport pourquoi ces politiques existent en premier lieu. James Sestevens en coupantevent qu'elle n'y peut répondre, Madame Hastings, si vous refusez de partir nous appellerons elle securit, cette dernière, chance son visage rouget de cola esse mature se sera, ni tinquit pag, partirai mais ni penses una, second q, c'est fini. Elle lance a Nathan un dernier regard, de mépris vous n'y comprendrez jamais en pensant, et vous spute appartenir à des androids comme celui ci yovic, car elle se retourna, et se précipita vers la porte. Ses talons claquant brusquement sur l'azur, polier chaque paye débordant, de fureur Nathan la regarda petit, un sentiment de finalité s'installant sur Louis Elawar quelle disparate pour de bon par la porte. Il savait qu'elle n'y reviendrait pas. James se tourna vers Louis son expression se douçat tuis d'accord Nathan hacha, la tête d'une voix ferme. Ouais merci de m'avoir défendu. James Louis fit un signe de tête encourageant tu as jirabine, si elle esse autre chose. Nous serons tous derrière elle le lendemain. Nathan n'y pouvait passer de barrasser. DL single quotes Imer to me. Persistant DSA dernière rencontre avec Rebecca Hastings. Ses paroles me quaises résonnaient dans son esprit.
chaque insult plus vivic la dernière fois plus il y pense plus il savent qu'il n'y pouvait pas simplement les passer les gens comme elle se prenaient tentaculas protégés par la statut et leurs droits, pensant qu'ils pouvaient traiter les autres comme bon leur semblait, mais stella suffisant plus tard dans la soirée alors que Nathan terminate son quart de travail, James se proca d'Eloise avec une expression curieuse, Nathan ige vient de recevoir un appel inhabituel. James a dit que c'était DRH de l'entreprise Rebecca Hastings. Il vous demandait si vous pouviez venir partager votre recette de CY cest passe. La semaine dernière les sourcils de Nathan se lèvent de surprise. Son entreprise avait effectivement contact James choquée la tête, apparemment quelqu'un laissé pour Venus, fella pourrait être un client qui n'a il inquiétant sur le comportement etc vaut un compte rendu complet de votre part une vague de satisfaction et suscite chez Nathan. C'était une occasion rare de faire il est responsable, G la faire et ses violentes dépraves G mime porteur des images de sécurité du restaurant le lendemain Nathan arrive au bâtiment de bureaux du cabinet de conseil une tours élégante et intimidante envers et le réceptionniste a conduit dans une salle de conférence une femme la aquelle avec une poignée de main firme M. Collins Mercy dita venue. Detail en se présentant comme Pauline Miller, la responsable des ressources humaines elle lui fit signer de nous wang recoude, reports inquiétants sur le comportement de Madame Hastings, et nous sommes ici pour comprendre exactement ceq cela signifie. Nathan hocha la tête en appréciant son professionnalisme. G suis heureux de l'expliquer, J également des images de sécurité, du restaurant qui monte qui s'est passe excellent. Pauline a répondu sa voix mesure nous voulons nous que nous avons tout perspectives. Sachez que nous engageons a gira thela de manière équitable to comme Nathan a commence a expliquer la porte ouverte brusquement et instaure Rebecca Hastings elle-même. Son expression s'assombrissanto moment elle a vu la price le siege en face de Louis avec un regard suffisant et hostile au tate moux de moi moratil, voilà pourquoi on m'entraîne ICIA cause de ces bêtises Pauline leva la main essai, voixetate.com mais Madame Hastings voulez-vous rappeler qu'il s'agit d'une inquiète nous vous demandons de rester courtois pendant que nous proceedons, Rebecca se mocha, en croisant les bras, professionnel, tu écoutes vraiment Louis sur moi Pauline soutenu, son regard sans brancher cette inquiète, est standard Miss Hastings, nous sommes ici pour reculer des informations auprès de toutes les personnes impliquées. Nathan a commence a raconter les événements en détail en comment par son temps hostilises remarques condescendants et culminant au moment où elle lui agite son vero visage, il est reste comédie talent comment elle levait insult avec ses derniers mots, résonant dans son esprit vous, ni comprendrez jamais en pensant à vous sput appartenir à des indreds comme, saluus si alors qu'il finissait Pauline se vers Rebecca Miss Hastings avez-vous une réponse à le visage de Rebecca rougit de colère c'est ridicule, il déforme les choses de pour se faire passer pour la victime. Le service était lent etc ni mérite passada, trait grossièrement, que m'attendait à un pel de respect, Nathan a soutenu son regard. Jette poli et professional usqua ceq to franchises la ligne Pauline lui agit un coup de will vous avez mentionné des images de sécurité. Nathan a sorti son téléphone et la connect à un écran l'écran, a montré l'indélence du langage corporel tendu de Rebecca jusqu'au moment exact où elle a lancé son vers lui pendant que la vidéo hate, l'expression de Pauline s'est durcie quand elle a fini Pauline s'est retournée vers Rebecca son visit. Stern M. Hastings, ce comportement est inacceptable selon toutes les normes, les valeurs de notre propre entreprise, l'expression de Rebecca se tourite, est-elle terrasseur Nathan regarde venimo, est-elle maintenant il essaie de ruin ma carrière, pas QJOs, Louis dia, la verite Pauline est, resti imperturbable ni, sagit PAD dia, ceq vu pensit, il s'agit d'actions et de l'impact qu'elle ont sur les autres, ce comportement n'est pas seulement porte atteinte aux valeurs de notre entreprise, mais reflète également négativement toutes les personnes qui vous sont associées dans un cadre professionnel. Le visage de Rebecca est devenu rouge. C'est levé après vraiment son patio de de moi. Savez-vous, ceq, cela pourrait signifier pour l'entreprise. Mademoiselle Hastings Pauline répondit, d'un ton ferme. Nous avons une responsabilité meneur une norme de respect, d'intégrer et d'inclusion dans le camp tenu de la gravité de cet incident et des preuves présentes. Nous vous suspendons immédiatement dans l'attente de nouvelles informations.
Rebecca Sest Levy. Renversend presque essayes alors quel point undoit tremblant verse. Nathan vous penses-tu as yo, tu n'y penses paq cette petite démonstration d'autosatisfaction te manera n'importe. O Nathan Laurent regard fixement. Imperturbable face, a sun explosion. J'y pense que les gens méritant le respect, quoi qu'il arrive. Le titre de poste c'est quelque chose que vous pourriez apprendre de maintenir. Sa bouche tordue de fureur, mais avant qu'elle n'y puisse Paul and intervent Mamselle Hastings voit excusez. La securit, vous escatera, audace Rebecca la bouche, sous ouvrit, sous la choque, mais apres un silence tendu. Well atropa, sun sac, a main en lankant, a Nathan undernia. Regard de dédain, les gens comme toi, non pas, leur place, ici et tout. Ni appetendris jamais, siffle-t-il, avant de sortir tram par la porte enclaquant. Derrière elle Pauline Lesa, acapor, unsupierence turnit vers Nathan. Merci encore d'intervenir nous. Along finaliser notre enquête. Sous pevmes, saches que, nous prenons les incidents comme celui-ci. Nathan rose, Louis serrant, firmament la main mercipor, avoir, price, le temps de cauter alors, qu'il quittit. Le bureau un sentiment déclencha la envie, il s'était, leave nan seulement pour lui-même. Mais pour quiconque avait trade comme Rebecca l'avait elle, avait finalement fait face aux consequences pour elle actions et Nathan. Savait-il, avait fait la bonne chose dans les jours qui ont suivi sa réunion, au cabinet de conseil Nathanien, a ressenti un sentiment renouvel de confiance etc lorsqu'il a affronté Rebecca Hastings dans sa propre entreprise et présenté ses arguments avec integrity. Vor enfin quelqu'un comme elle faire face à divers consequences et un sentiment de pouvoir s'étendre, qu'il avait le courage de se lever et de se faire entendre. La nouvelle de l'incident s'est répandue parmi ses collègues du restaurant et il a senti le rend soutien par de petits gestes. Un coup de main supplémentaire avec les tables, un signe de tête sympathique et led temps mst c'est bien. Pour toi, mec, de la part des collègues, qui avaient entendu parler de si, qui s'était passé, les clients semblaient aussi plus attentifs. Certains partagent même des histoires de résistance contre les préjugés ou affront des silencio pour avoir parlé les qu'il continuait ses quarts de travail. Nathan était reconnaissant du sentiment de solidarité qui l'entourait. Il avoue à quel point ses actions ont eu un écho auprès d'autres, leur donnant la permission de faire face à leurs propres injustices et de croire que la responsabilité était possible en soi ou l'affluence du donneur communicate. James s'appliqua de lui avec un sourire que Nathan il voit à quelqu'un, ici qui veut te parler, dit-il en hoquant la tête vers la standote. Nathan se tourna pour voir Pauline Miller, du cabinet de conseil, tenlor, regardant author du restaurant avec un retsurero. Alors quelques la repère surprise mais intrigue il s'est dirige vers elle pour la soli. Mademoiselle Miller dit-il en Louis tendant la main bon porte voir si te plot. Appelle-moi Pauline répondit-elle. En Louis serrant fermement la main. Je voulais passer pour te remercier en personne et pour vous faire savoir comment les choses se sont terminées. Avec Miss Hastings elle n'y reviendra pas dans notre entreprise. Nathan laissera accaper un soupir n'avait pas réalisé qu'il tenait je proussé Q2. Mais dit que je n'étais pas sûr que quelque chose en sortirait, mais je suis content que ses actions l'ayant finalement rattrapé. Pauline hocha la tête, son expression et CEQ2 as fate a demande du courage. Nathan beaucoup de gens orient regard allure ou seraient restés silencieux, mais en s'exprimatifs nous avait rappelé tous que les valeurs ni signifiant rien si elles ni sont pas soutenues par des actions. Elle serait en regardant author de la restaurant votre equipped et votre manager ont pas tous bien de vous il est clair que vous êtes respect. ICIEG pauvre, voy pourquoi Nathan a ressenti un sentiment de gratitude et de fierté. Merci Pauline que vous dia beaucoup d'entendre que et c'est agréable. A savoir gens des souciant de l'intégrer autant qu'il la descente. Pauline sourit chaleureusement. A bien, si j'aime vous, décidez que vous êtes intéressé par un changement de carrière. Je serais plus quaro d'organiser un entretien pour vous, les gens comme vous, so qui s'étient début so qui sont prêts à faire ce qui est just sant exactement. Le genre de membres de l'équipe que nous recherchons toujours. Nathan clignade. You, price od pour vous. C'est tous généraux de votre part. Merci G. Reflecturai certainement avec you. Fine point de main. Pauline se tourna pour partir seulement pour lui faire un signe de tête encourageant alors qu'elle sortait. Nathan sentit, le poids dit à ce qu'il avait traverse, se souleveril avait prise position. Et thella,
Navate pa sulment, fate una difference pour Louis mais avec. Risonche d'autres, criante vagues dot ilni siatende meme pace cours des semaines, suivantes les choses reviennent, et en rhythm familiar mais Nathan resentate union sens du but plus fort quavant de prendre cula respect. Natate pe quelque chose l'on pouvait espérer, c'est quelque chose que vous deviez défendre meme face à l'intimidation, etio préjuges en sur lorsqu'il se rapproche, James Louis Tapoda la Paul, fier de toi Nathan, deal vicua ne pointi de fiat dans la voix, tu as tu gir avec integrititi maintenant tu es une legend ici. Nathan writ en se sentent plus ledger qu'il ni levate et ens mains, merci James j'espère que thella ferat una difference, pater que thella adera quelqu'un d'autre voir qu'il n'a pas et supporters gens comme elle vu leves des fetamois confiance. James writ maintenant sortens deal est tang de célébrer, un travail bien fait alors qu'il ont fini de fermer le restaurant. Nathan a ressenti un sentiment d'appartenance renouvelé pas seulement dans son travail mais dans le monde qui l'entourait pour la première fois. Il savait qu'il pouvait faire face à tout ce qui allait suivre avec son la tito etc sentiment qu'il réalisait valait tout quelques semaines distant, écoles, depuis la dernière rencontre avec Rebecca Hastings. Le vie au restaurant se déroule bien et Nathan ressentait, enfin un sentiment de clachame, un samedi après-midi, ensoleillé alors qu'il se promenait dans la ville pour profiter de son jour de congé. Il entendait soudain en son familier, uni voix venemus raison derrière lui, a bien regardas qui pense qu'il est un homme libre Rebecca. Nathan se retourna et sentit, un vague de frustration, la submerge, Rebecca Hastings, se tenait à quelques mètres de l'or, son visage tordu de fureur, elle avait l'air, sensiblement différente de son apparence habituelle, et poli, son apparence remplacé par une lassitude et une colère qui semblait avoir gravé des lignes de ressentiment, dans son expression qui ne m'attendait pas été voir ici Rebecca, répondit-il, froidement en profitant d'une ambiance d'acute contract et acute tout Promines apros avoir perdu ton emploi, son visage s'est instantanément transformé. Tu penses être intelligent n'est cepa, G Suisse sur que tu es jes ravi, avec toi même, en train de ruiner, la vie des gens jes porte center. Important, Nathan Louis adressa un sourire sec genie de rise pacu te ruins des viesist mon. Objective mais si la chose convient la bouche de Rebecca Scissorit, cessu brillant de rage, elle fit un pas plus pres en pointant un doigt manicure vers son visage. Toi le petit moins que rien, tu penses pouvoir simplement dceq, tu Nathan bessa, laisse sur son doigt puis relever lentement, laisse vers son visage, son expression était suffisante, quest ceq fate. Tu veux diet exposer pour ceq tu es, ouais Rebecca, Gipo vivre avec son visage est devenu rouge et encore plus profond que sonals mains, saris en poings, j'étais quelqu'un dans cette ville. J'avais des relations professionnalistes, gens qui me respectent jusqu'à ceq tu arrives. Avec ton petit rail de victime Nathan rigola croisant les bras en faisant le rail de victime lor og me tiens c'est toi qui agis comme une victime tu as essayé de me marcher d'ici, et maintenant tu es encore parce que je ne t'ai pas fait. Les yeux de Rebecca se retresseront et elle se pencha d'une voix basse et dure. Les gens comme toi ne peuvent pas dire aux gens comme moi comment se comporter tu aurais dû être reconnaissant d'avoir un travail dans un endroit comme ko lu. De car tu as couru vers mon entreprise comme un petit mouchard planitude Nathan Soward en la rencontrant, git un regard noir aux gens comme moi. Tu veux dire aux gens qui n'ont pas achetté respect avec un chèque de paie. Je suppose que c'est difficile concept pour que vous compreniez, son sang-force, c'est brise, et le pouce fort. Le prenant au de pour vous, tesserine d'autres capetti, insect arrogant, et pretentu, el cracha sa voix assez fort. Pour attirer l'attention des passants Nathaniel c'est, stabilise mais au lieu de recul. Il a fait un pas de plus sa voix maquise et arrogante derog meetinsen dorit que c'est toi qui ne supports palaver, car doit eta doit de ne pas te recevoir sur un plateau d'argent pour une fois, les poings de Rebecca, comme sa voix, ros nos pa me parle comme que pauvre petite servante. C'est tu ceq tu es avete devenu trop grand pour son pantalon tu as eu de la chance, d'être entouré de gens comme moi Nathan hausa en sourcil sa voix gramenti de sarcasme au bien ce chanceau de voir faire, à quelqu'un qui ne sait pas faire du phrasesens me rappela, à quel point, il sont importance, les vrais priviléges,
les gens dans la rue ont commence, attires par l'intensit de leur dispute à pousse certains asserti leurs téléphones pour enregistrer le visage de Rebecca, qui devenait d plus n plus rouge à mesure que sa la respiration laborieuse de fura tuas ruin ma carrière, cria-t-elle ses voix se brisanteles qu'elle facit, des gestes sauvages est ceq te comprends au moins, ceq to mas price, to penses q to es una, sort de heroes, to est and parasite sufficient, et sufficient qui aeu de la chance una fois q, Nathan a las a kappa un petit raya, macora en croisant, les bras alors aquila, regarda avec un sourire, condescendant c2 traité, les gens avec una once dédicent, Rebecca to ore. Toujours ton carrière mais je suppose que le respect est un concept étrange pour toi son visage, tour du rage et sans guerre, mettons elle gifloui, et frappe violemment le visage, le vive pecua et bro laisse jamais il, assulement, suri en retour ressentant un sentiment de satisfaction dsa petit de contrail, o, est ceqj touché uni corde sensible. Ditel d'un tong, suffisant dot elle petite Rebecca gout enfine sa propre medicine. Elle corps entire de Rebecca semblait tremble de rage, les poings seres si fort q, ses joinches, santavenus, blanches, tunas, aucun, idea qui tu as affaire. Toi petite arrogante au moi je pense que je sais exactement à qui j'ai affaire. Nathan interrompit son tongue macur, una bigot gaiety et pretentus qui pense, quel est miller, que tout le monde, murmura clairement, la foule orthodoxe par son comportement, quelques personnes ont commencé, et appela au sous, dit Nathan leurs voix, coupant essa ragetu nipo par traitor, les gens comme cette dame, un homme écrit, way nous, avantos, vous ceq tu, asa ajout une femme, téléphone le main, alors quel filmet, les de Rebecca se sant regis vers, la foule et une loa de panique la traversi visage, avant qu'elle ne se retourne vers Nathan, sa voix devenant plus forte et plus désespérée, ce n'est pas fini, les gens comme moi les gens comme vous sentira comme car vous n'êtes rien d'autre qu'à petit bonhomme de basse classe, qui pencil pas jouer dans la cour des grands, Nathan haussa les épaules sans se soucier de rien. Bien, ce person ni semble être celui qui vient en hot. Ni pensez-vous pas, tu avec ce dernier coup de pique, elle a complètement perdu le contrôle, elle se jeta sur Louis en le poussant violemment dans le poiton ses angles grattant, sa chemise tandis qu'elle grognait et tenez rien à faire tuni montens rien Nathan recula, en reprenant son équilibre sa voix comme inébranlable tu montes, simplement et le monde qui tu es vraiment, Rebecca continue, tu fais mon travail à ma place. Alors doulas policiers ont traversé la foule, attiré par les cris, l'officier la plus grand s'est interposed entre eux. Regardant deli visage fury et towardu de Rebecca face au comportement comme de Nathan, que se passe-t-il ici demanda l'officier et sa voix Rebecca autoritaire s'est tournée vers l'officier, sa voix était strident, et frénétique, il me harcal, et me saute partout, san de ruine à ma vie. L'officier agt un coup de will à Nathan, quid leave les mains, dans un geste décontract etdtu.g, marches dans la rue quand elle s'est approchée de moi et commence tout cet il y a beaucoup de témoins, quij la vu me bousculer et me frapper plusieurs personnes dans la foule en hoche, la tête certains en price la parole c'est elle qui a cry en une femme a cry elle le gifle en première une autre age, en montrant, l'écran de son téléphone enregistrant, l'incident l'officier, a rega Rebecca, son expression c'est turkey madame, est si vrai avez-vous, cet le visage de Rebecca rouget de panique sa voix, se levante, sur la défensive, all I defensive il me defente, all me truque la douim officer que regarded les videos sur les témoins en secours la tête, madame, nous avons ici plus quaches de preuves que vous étiez la grâce de Rebecca. Son visage était tordu de fureur, alors qu'elle regardait Nathan, sa voix tombant dans un murmure douar et venimo, tu penses que tu as tuni l'affaire pas, tu n'es quen, dechet, rien d'autre qu'un, nuisible insignifiant qui pense quil marot, dieter en tour de gens comme moi, Nathan laissera capper un petit rire, en hausant, les appose si c'est ceq tu as besoin de te dire. Rebecca mais je pense que la soul icia agir comme une orge, c'est toi, l'officier c'est avancen sortant, una per deminots, madame nous vous, mettons en tête, d'arrestation pour agression et trouble, à l'ordre public. Rebecca grand la bouche. Voix désespérite merates pour lui l'officier n'a pas hésité oui madame. Maintenant retournez-vous mains derrière. Votre dos pendant que l'officier, se déplaque pour,
Manata la voix de rebeciste diven, strident ni popa faire qui ag, suis la victime, ICI, cest Louis que mi mais le murmure de la foule etals cameras des téléphones entrecompte, una histoire différente et son si vous plot, est tum, dans l'orel d'une sword, les officiers l'ont conduit vers leur voiture de portrait ses protestations se estempen tandis, que la foule la regardait petit. Nathan resta law un moment, laissant a capa un long souffle apaisant, les gens se sant approches de Louis en Louis offrant des tapes sur la pole et des mots de soutien, tang mia pour toi mec, el meritate, car una femide til, en Louis fait, un signe d'approbation. Genie popa croya que quelqu'un puisse agir comme cua ajuda, un autre en sequent la tite, nathan surit, sentent un sentiment, de paix l'envahir, alors qu'il, les remit. Rebecca Hastings evade finalement, perdu son, dernier lambeau contre ses actions, étant exposés, à la vue de tous, et alors qu'il s'allume de la skein. Il ressentit un profond sentiment de l'avait, et forcé de faire face aux conséquences de ses actes et il savait qu'il l'avait finalement rendu toxique elle et son influence derrière, Louis plus tard dans la soirée. Nathan rentra chez Louis en ferment la porte derrière Louis et le sant, a capa un long soupir les events de la journée turbulente dans son esprit. La tirade en colère de Rebecca sa tirade venemeuse insults la fécondante sa matrice de sois est effendrée devant la foule et finalement son arrestation thila avait et un turbulent, d'émotions mais maintenant celle dans la comme des son. Apartment il ressentait un sentiment de comme l'envahit, il laissa tomber ses clz tablex sinfonca, dans son canapé. Se penchant en arrière et ferment, lest you en ledger seria tira ses leves alors qu'il rejoit ses derniers mots amers et hinox mais, finalement impuissant, il avait affronti, avait tenu bon et tate resorti, avec sa dignité intacte, toutes les années qu'il avait passées à rivala, sa fiert, à les passer les comites. Agada, la tite basiface au sentiment de droit, et au préjudice, se tate comme si tuthella, avait colman, nce moment meme, Louis una chance pour en diarroses, alors qu'il était os law. Il réfléchissait à tout ce qu'il avait grandi grâce à l'expérience. Il faut un temps où il aurait pu se remettre en question, aurait pu les quelqu'un comme Rebecca Hastings le faire se sentir, petit ou inadequate, mais maintenant il a réalisé qu'il n'était plus la personne qu'il avait choisi pour se défendre. Non seulement pour lui mais aussi pour tous, so qui le rayant un jour quittil cest, sentai neglige rebase à you dimin. Il a repense aux personnes qui l'avaient soutenu à ses collègues qui l'avaient rallié autour de lui. Son manager James qui le soutenait, et même les inconnus qui avaient assisté à la confrontation et qui n'y l'avaient pas fait il n'essait pas s'exprimer c'était encourageant de réaliser qu'il n'était pas seul dans son combat pour le respect et l'équité, dps.il ngtemps.il, avait pour le point du silence pensant qu'il valait mieux éviter les conflits pour rester invisible. Mais cette expérience lui avait montré le pouvoir de s'exprimer et la solidarité que la pouvait apporter. Nathan se leva, se dirigea vers sa fenêtre et regardotis de la ville les lumières scintillantes dans le ciel du soir et il en prenait conscience de la beauté tranquille quelque chose de poétique, pensait-il en se tenant ici se enfin libéré de son ombre, tout cette éprouve lui avait apporté une sortie de clé. Il n'y savait pas qu'il avait besoin d'une validation que des gens comme Rebecca n'y détenaient pas toutes les cartes de l'arrogance le droit pouvait, en fait, être remis en question. Un léger sentiment de satisfaction s'installa en lui, il n'y regrettait pas la seule chose qu'il avait faite, si avait une chose c'était qu'il était reconnaissant, de voir eu l'opportunité de trouver sa voix. Il pensait à Rebecca Italo de colère ou de mertem, il ressentait un sentiment de pitié pour toutes sa richesses ses relations. Elle était une personne pg par sa propre arrogance, incapable de voir au delà de son privilège. Elle avait apprécié et dans son refus de changer, elle avait perdu de ce qui la faisait, se sentait puissante à ce moment, la Nathan relisa quelque chose d'important. Elle n'avait plus aucune emprise sur lui, son pouvoir sur lui n'était qu'une illusion illusion qui brise le moment où il avait choisi de s'avancer et de dire non plus. Il a se ressentant enfin, le point soulage complètement. Il avait gagné non pas en ripostant avec la même haine qu'elle avait montré, mais en restant sur ses positions et en laissant ses actions parler dels mêmes les gens avaient vu la vérité. Et il avait pas eu besoin faire off. Et lui-même,
Una person qui exigitally respect non papa de titers, un statut mais simplement enetant fidèle à ses propres valeurs. Jettant un dernier regard aux lumières de la ville il se détourna de la fenêtre, se sentant npa lorsqu'il se prépara pour le lit. Il savait qu'il importerait cette nouvelle confiance avec lui non seulement au travail mais chaque partie de sa vie. Il avait finalement atteint son plein potentiel, et rien. Personne ne pouvait la lui enlever maintenant. Avec un super silencio, it satisfait Nathan's longue ferme les yeux et laissa la calme de l'olisoya longue vahit quoique demain lui réserve. Il savait qu'il était prêt